हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। आज हम सीखेंगे अल्फ़ाबेट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A for apple, A for apple, B for baby, B for baby, C for cat, C for cat, D for dog, D for doll, E for elephant, E for elephant, F for fox, F for fox, G for goat, G for goat, H for horse, H for horse, I for ice cream, I for ice cream, J for zebra, J for jeep, K for kangaroo, K for kangaroo, L for lion, L for lion, M for monkey, M for monkey, N for nest, N for nest, O for ox, O for ox, P for parrot, P for parrot, Q for queen, Q for queen, R for rabbit, R for rabbit, S for sheep, S for sheep, T for train, T for train, U for ukulele, U for ukulele, V for vegetable, V for vegetable, W for watch, W for watch, X for Xmas tree, X for Xmas tree, Y for yak, Y for yak, Z for zebra। Z for zebra. आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। न्यू वीडियो न्यू क्लास ऐसे मिल सके। बाय बाय, टेक केयर।